సో ఇవాళ వాక్కి వచ్చామండి. సో వాడిని సైకిల్ ఆ స్కూటీ మీద వస్తా అన్నాడు. సో మొత్తం చూడండి, ఇక్కడ గ్రీనరీ బాగుంది, బాగా గ్రీనరీ ఉంది. పువ్వులు వస్తున్నాయి, అన్ని చెట్లకి పువ్వులు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు. స్లో స్లో నాన్న స్లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి దగ్గరలో వాక్వే ఒకటి ఉంటుందండి. ఫుట్పాత్ మీద నడుచుకుంటా వాక్వే మీదకి వెళ్దాం మనము. సో ఇది వాక్వే, ఇది మొత్తము మీకు లాస్ట్ టైం కూడా ఒక వీడియోలో చెప్పానండి, అక్కడి నుంచి చూపించాం మీకు వాక్వే ఇటు వస్తాయని. సో ఇటు వెళ్దాము ఒకసారి, వాక్వే ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాము. సో జస్ట్ ఇది నడుచుకుంటూ వెళ్ళడానికి సైకిల్స్ కూడా వెళ్తూ ఉంటాయండి ఒక్కొక్కసారి. సో ఇది మన ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చే రివర్ అండి. సో మనం ఉండేది అక్కడ ఆ బిల్డింగ్ దగ్గర ఉంటాము, అట్లా వచ్చే రివర్ ఇది. అందరూ వాక్ వస్తుంటారండి ఇట్లా, ఈవినింగ్ వాక్. సో మొత్తం గ్రీనరీ చుట్టుపక్కన. Slow. Can she say hi? No? Sure, no problem. సో ఇక్కడ కంపల్సరీ పెట్ డాగ్స్ అనేవి చాలా కామన్ అండి. సో పెట్ డాగ్స్ని ప్రతి ఒక్కరు పెంచుకుంటారు. సో వాటికి కూడా చాలా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సో మనము పెంచుకోవాలంటే దానికి ఒక లైసెన్స్ ఉండాలి, మళ్ళీ దానికి ట్యాక్స్ కట్టాలి మనం సపరేట్గా. వెయిట్ ఏమైంది చెప్పు. ఏమైంది ఏంటి? గొనగకు, గట్టిగా చెప్పాలి.
పాట పాడు. ఏం పాట వచ్చు నీకు? తప్పు, నువ్వు అనకూడదు, పాడాలి. కళావతి పాట పాడు. చిట్టి పాడు పోని. పడాలి. చిట్టిని నవ్వంటే లక్ష్మీ పటాసే. ఐ ఐ సో చూడండి ఇల్లులు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయో. ఇవన్నీ ఏంటంటే వీటినేమో సెమీ డిటాచ్డ్ హౌసెస్ అంటారు. అంటే రెండిటికి కామన్ ఫ్లోరింగ్ ఉంటుందన్నమాట. అంటే పైన రూఫింగ్. అట్లాగే మనకి డిటాచ్డ్ హౌసెస్ అని చెప్పి అంటారు. ఓన్లీ ఒకటే ఉంటుంది అన్నమాట అప్పుడు డిటాచ్డ్ హౌసెస్ అంటే. సో హౌసెస్ మీద కూడా వీడియో తీస్తాను. చలికి ముక్కు గారేస్తోంది అడిగి. ఇవి జనరల్గా సైకిల్ ట్రాక్స్. ఇవి జనరల్ సైకిల్స్ కూడా తొక్కుతూ ఉంటారు కొంతమంది. కానీ కొన్ని వాటి మీద ఇదేంటి ఇందాక మనం నడుచుకుంటూ వస్తే చెప్పే కదా సైకిల్ ట్రాక్ అని. ఇట్లా సింబల్ వేస్తుంది దీని మీద సైకిల్ ట్యాబ్. సో సైకిల్ ట్రాక్ కాబట్టి ఇది సైకిల్ ట్రాక్ అండి ఇది. సో సైకిల్స్ తొక్కుంటే వెళ్ళచ్చు. ఇది దగ్గర ఒక 2 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. 2 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఇది వాక్వే. సో ఏంటంటే ప్రశాంతంగా మనకి కూర్చుని కొంతసేపు ఇక్కడ అట్లా కూర్చోవచ్చు అండి కొంతసేపు. ఇదిగో ఈ పైనేమో ఇది మనకి కార్కి వెళ్ళే రూట్ మాట అది. అగోండి అక్కడ మనకి బోర్డు ఉంది చూసారా, అది కార్క్ బోర్డు మాట అది. సో అది కార్క్. సో ఆ రూటు స్ట్రైట్ కార్కి వెళ్ళే రూట్ మాట. సో ఆ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఇంకా కార్స్ అట్లా వెళ్తుంటాయి. సో మనం కింద ఉన్నాము. సో ఇది మొత్తం వాక్వే నడుచుకుంటూ వచ్చాము మనం ఇప్పుడు.